It's indeed a great honor to be present here this evening for the launch of Yayasan Suara, Rakyat, Malaysia. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய விழாவுக்கு வருகை தந்து இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு யாயசனை துவக்கி வைத்திருக்கின்ற கூட்டரசு பிரதேச துணை அமைச்சர் அன்பு அண்ணன் டாக்டர் லோகபாலா அவர்களே, மனிதநேய மாமணி அம்மா ரத்னவள்ளி அவர்களே, செனட்டர் சிவபாகியம் அவர்களே, என்னுடன் இந்த பயணத்தில் பயணித்திருக்கின்ற டாக்டர் பரசுராமன் அவர்களே, டத்தோ பஞ்சமூர்த்தி அவர்களே, டத்தோ கணேசன் அவர்களே, திரு சிவசுப்ரமணியம் அவர்களே, டத்தோ நசீர் அவர்களே, என்றிகோ ரவிராஜ் அவர்களே, ரத்னகுமார் அவர்களே, டத்தோ கனகா அவர்களே, திரு ராஜவேல் அவர்களே, திரு குமரவேல் அவர்களே, இந்த விழாவின் நாயகர்களான ஜீவன் அவர்களே, வேல் அவர்களே, யாயசனின் உறுப்பினர்களே, நண்பர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரிகளே, பத்திரிகை சகோதரர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, இவரைய புரிந்திருக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். I will say a few words in English as there are people from different languages, and it's indeed a great honor to be here, and I think I'm overwhelmed with joy being here. And Yayasan has got a vision to empower the youth. I think that is the most important thing that everyone should indulge in and inculcate in. I'm proud to be a nation in 2025. The youngest population in the entire world is going to be in India, and India is going to be the youngest population in 2025. Means only one thing, that we have to guide the youngsters of today to have a better tomorrow, and that is what exactly Yayasan wants to do here in Malaysia. And there are two purposes that I have come here. One, of course, to my surprise, I've been made the Goodwill Ambassador for Rajendra Chola, and really indeed it's a great honor. I would accept it with honor and humility. I think he was the first person who spread the message of globalization to the entire world by traveling from South India to all the way to Kedah and all the South Asian countries. That is exactly the thought and vision Yayasan has got for the youngsters to go outside their homes and have that kind of entrepreneurship which will guide them to not stay in their own wells but go across many seas and achieve what we have not done, that you could do much better. And I thank Dr. Parasuram, a scientist, a man who's with MS Swaminathan Research Foundation, who's stressing the need for the growth of agriculture and agriculture to be a sustainable industry in the future years to come. I always tell my fellow brother in the state that I belong to that India will economically grow in the future and will be in short for food and water. தமிழ்ல சொல்லணும்னா தங்க தட்டிருக்கும் உண்பதற்கு உணவில்லாத சூழ்நிலை உலகத்தில் வரும். In the future, the economic growth will be so vast that the entire world may have golden plates but without food. So this is one thing that MS Swaminathan Research Foundation is inculcating or impressing on the youngsters to take up agriculture. And I'm really happy to be associated with MS Swaminathan Research Foundation. That is how I came here along with Dr. Parasuram. That is how I met Jeevan in one of the small seminars organized on the stress and need for youngsters and youth to take up agriculture. Well, you saw the screen over here. There's so much said about me. And I'm overwhelmed myself. I'm seeing it for the second or third time, but I just keep looking at it sometimes and they want the CV of mine to be sent across, a show reel is sent. A different multifaceted personality, yes. Sometimes I say jack of all trades, master of none, but I think... But I try to master whatever I do, and time management is very clear. So, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I will switch on to a little Tamil because there are other
my brothers and sisters who like to listen to me speak in Tamil, because சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழிலே பேசி சட்டமன்றத்தில் அதிக கேள்வி கேட்ட ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இங்கு வந்து என்ன பேச போகிறார் என்று ஆவலாக இருக்கின்ற அனைவருக்கும் தமிழிலும் சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். Well, I had a very small beginning, as you saw over here. நான் வந்து BSc கணிதம் பட்டதாரி. I am a graduate in mathematics. Well, what did I learn from being a mathematics graduate is counting the money that made in films. More than that, I didn't apply mathematics anywhere else. But the first job that was given to me as a graduate was to take up this challenging job of delivering newspapers in shops. For many, it would have been a surprise that I took up that job. Many of my friends also thought so. எல்லாருக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டாங்க. இது ஒரு வேலையா, ஒரு BSc பட்டதாரி நீ ஒரு பேப்பரை சப்ளை பண்ணுறது, சைக்கிளில் போய் பேப்பர் போடுறேன்னு சொன்னாங்க. That is where I want the youth. That is exactly Yayasan is trying to impress on the youngsters. எந்த தொழில் கொடுத்தாலும் அதை தெய்வமாக மதிச்சு அதை செஞ்சீங்கன்னா அந்த தொழில் வெற்றி பெற்றாலே அது வந்து உண்மையிலே you will proceed further. So though I had a small beginning, I put my heart and soul into this. That is exactly what Mahatma Gandhi had said, dignity of labor. Take up any job. It could be too menial a job. You should take it up. So when you take it up, there are challenges, and when challenges, it's interesting because more challenges, it's interesting. தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, அதை நான் வந்து இந்த பழமொழியை மாற்றி அமைக்கணும்னு சொல்கிறேன். பேராசை பெரு நஷ்டம் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் பேராசை பெரு லாபம் என்று சொல்கிறவன் நான். அதில் சைக்கிளில் போயிட்டு இருந்தேன்னா பென்ஸ் காரில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அந்த பென்ஸ் காரில் போகணும்னா அது உழைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். அந்த உழைப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு. நான் அந்த பத்திரிகையில் போய் சேரும்போது எனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ரொம்ப தொல்லை பண்ணேன். எனக்கு இந்த வேலை ஏதாச்சும் வேணும்னு சொன்ன அந்த வேலைக்கு போனால் ₹500 சம்பளம் கொடுத்தாங்க. அந்த பத்திரிகை விற்கும்போது 150 பிரதிகள் பெங்களூரை விற்று கொண்டு இருந்தது. That paper that I joined was selling only 150 copies when I went there as a cycle boy. And when I left Bangalore after 6 years, I saw to that the circulation rose to 12,500 copies. I learned from being a newspaper boy that everyone wanted to have their faces in the newspaper. They wanted the photographs in the newspaper. So I said, why not become a reporter from Bangalore? So I applied for the job again. I said, I'm doing morning, I do the circulation job. In the afternoons, I'll go and get some news for the newspaper. They said, yes, why not? Go ahead and do it. Then I was selling space for the newspaper. So I proceeded further. That was my start and beginning of my career. ஸோ என் பயணத்துக்கு சொல்வதற்கு முன்பு உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் பேசலாம். அது இல்லாட்டி குறைச்சிட்றேன். 15 மினிட்ஸ் இருக்கா? இருக்குது, தாராளமாக இருக்குங்க சார். இங்கே ராஜேந்திர சோழனை பற்றி 1000 ஆண்டுகள் வந்து ராஜேந்திர சோழனை பற்றி 1000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் 1014ஆம் ஆண்டு மன்னராகிய ராஜேந்திர சோழன் 2014 விழா எடுக்கிறார்கள் என்றால் ஒன்று இந்தியாவில் எடுக்கிறார்கள், ஒன்று மலேசியாவில் எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெருமையாக இருக்கிறது. இதில் எதுக்காக விழா எடுக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அந்த காலகட்டத்தில் கடல் கடந்து வணிகம். இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே அமெரிக்கா போகணும், UK போகணும், யூரோப் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இன்னைக்கு அந்த குளோபலைசேஷன் இருந்தாலும் நான் வந்து இளைஞர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிடாதீங்க, இருக்கிற சொந்த மண்ணிலே சிறப்பாக செயல்படுகிறேன் என்று தான் நான் சொல்வேன். இருந்தாலும் அந்த காலத்திலே வெளிநாடுகள் பயணமாயிருக்காங்கன்னா அது காரணம் தேவர் டேக்கிங் அப் சேலஞ்சஸ், ரிஸ்க். They always say high risk, high gain, low risk, low gain, no risk, no gain. So I am a guy who takes the highest of risk. இன்றைக்கி என்கிட்ட 10 கோடி ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா 100 கோடிக்கு ஏதாச்சும் செய்யலாமான்னு நினைப்பேன். 50 கோடி கடன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நினைப்பேன் 50 கோடி கடன் இருக்க மூடிலாமா ஷாப் பண்ண. இல்லை 100 கோடி கடன் கொடுக்குறது ஆள் இருப்பான், எவனாச்சும் ஒருத்தன், அவனை போய் பிடி முதல்ல நினைப்பேன். That is how we progress. You don't stop anywhere. Well, many of you know my age. 1954 born, you would have calculated 2014, 60 years old. Well, I may not look 60 years old, I may look like a 24-year-old guy, but that's fine.